இது ஒரு சின்ன ஃபோம் போர்டு இருக்குது சார். இந்த ஃபோம் போர்டு அட் வாட் size, what should be the shape? One guy has designed it, one guy has printed it, one guy has mounted it on a foam board, one guy has transported it, one person has fabricated it, and one more person will come to remove it, take it in the same transport bag. For a foam board, there are about 8 to 10 hands and more than 6 brains working on a small foam board. Look at that LED there. You have electricians, you have operators, so we have a huge industry. I think how huge we have someone very special who's going to explain how huge this industry and what this industry can get to Tamil Nadu. And Chennai is totally different in anything. We have the best of resorts, the best of properties, and thanks to Gen Z, lots of event companies have come here. So we also have an ambition of making Chennai as one of the gateway of event industry. South we want more number of events to come. That's the reason we requested the NEC, Mr. President is here, to get Eemagine here, and this is the first time. EEMA is 18 years old. This is the first time Eemagine is happening in Chennai city. What Eemagine gets is very simple. The event manager is going to see the entire city, entire landscape. We also want to tell the event industry that in the we have the best of sound, best of infra, best of artists, best of singers. Then we were thinking, how do we launch Eemagine in Chennai? We were looking at various venues. Then we thought, why don't we use this? Just imagine how, I think I'm on top of the world. I'm standing on the same stage where Mahatma Gandhi addressed, where Sardar Vallabhbhai Patel, Swami Vivekananda, and Subramania Bharatiya, they have addressed Chennai from the same stage. So we want to make use of this stage to announce, to tell the whole world that Eemagine is happening in Chennai. And the special speech by Samit, so we can't give you a better stage than this in South. Sir. So I'm eager to hear about the speech. Thank you all, and next I think we'll have a speech by Samit. Although English and Hindi will face any doubts later, I will come, we'll also have, we'll take questions. Thank you. Just know Hindi and English, so you will have to please bear with me. And if there are any interpretations that are required, I'm happy to kind of bear in a blanket who can possibly translate if there is anything which I have not been able to communicate before you effectively. So at the onset, thank you so very much for sparing time, for understanding the importance of what this means for us and the industry, and making yourselves available with us today, this afternoon. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. So please give it out for your own selves, my colleagues. A big round of applause for everybody. Representing the media in different ways. I'm sure there is television, I'm sure there is print, I'm sure there are tabloids, there is a phenomenal representation that I've been told also comes from the social, which has become an integral part of anything that goes out in the form of news. News से ना एक बात मुझे ध्यान आती है. So we as people who belong to the live events and the experiences sector, all of us, in some way or the other, are storytellers, because that is what our business is. And I see there a lot of similarity between what all of you do and what we do, because you also carry stories. Maybe you carry stories and tell the stories in a manner which is slightly different in the way we carry and tell stories, but that is something that, actually makes us go hand in hand. So anything and everything that we end up doing, which has a message to be communicated, it is incomplete without your cooperation, it is incomplete without your story. My friend, my partner in crime, Didi actually gave a fantastic analogy of the sunboard, that the one small element which is, and many small elements like this that end up creating a large event, there are so many hands that are involved in the transition. So imagine the kind of employment that the industry is generating. And before
my friend Siddharth Ganeriwala, we lovingly call him as Sid G, before he comes and talks about what Eemagine 2026 is going to entail in terms of its agenda, I wanted to use 10 minutes of your time to give you a sense of what the industry is, why is the industry relevant, and how is the industry economically contributing to the economic ecosystem of our country. This is something that would be $60 billion by 2030. So we're practically talking of doubling the size of the economic impact of the live events and experiences business. And this is something interesting, which I think has already started to play and will have a greater impact in terms of how the business moves in due course of time. 18% of the global population, 18% of the global population lives in India. India contributes about 4% to the global GDP. But our contribution to the global experience economic system is in the vicinity of 2%. Extremely debatable. Some people in some reports say 3, some reports say 3.5. But imagine the upside that is available. With India representing 18% of the global population, we only have a 2 to 4% share in the global experience economy. So that is the window that we have. We are already representing an industry which is multiple lakhs of crores. Measures that we've done in the past 2-3 years, the wedding business in the country, and while the money controls and various insiders etc. have said that the size of the wedding business in the country is 4 lakhs, 5 lakhs, 7 lakh crores. Approximately 20 to 25% of that business opportunity comes to an event manager. So basis that, we do approximately 1,25,000 crores worth of wedding business. Then the government events, sports, live entertainment, MICE, corporate events, everything put together is a number that is approximately 2 lakh crores. So there is a 3.25 lakh crores of business opportunity which is already a part of this economic engine or a part of this system. And the support, it was informative for everybody in the audience. It was definitely for me. Moving on to what Eemagine is all about and what we are going to be doing there. I'm just going to run you through the plan and the speakers and the purpose of the event. As we've been mentioning, it was on 7th, 8th, 9th of August. The main convention venue is going to be the ITC Grand Chola, and we are expecting around 800 odd people from across the country and the world to participate. Just in the afternoon, we had some of our members meet the Honorable Tourism Minister of Tamil Nadu, and he has graciously consented to be part of the inaugural ceremony of the event. So I think this is the first time the new government is going to be participating in an event like this. And we are hoping to have other bureaucrats and government officials from nationally to attend the event. Apart from that, we have keynote speakers. We have Mr. Matthew, who's coming in from London, well-known storyteller. So he's going to be talking, also taking place on the 9th of August. And that's what the agenda for the 3 days is. So thank you all and appreciate your time over here. Saitya, back to you. Traveling now. So that is the main difference. And plus the fact that the population, our country, as I said, we are about 18% of the global. Chennai's most iconic venues. Imagine hosting 1,000 event managers in Chennai next month. Imagine new beauty. You're already making every dream of ours come true. Sir, Samit sir, Siddharth sir, ரொம்ப அழகா என்னோட இண்டஸ்ட்ரி பத்தி உங்ககிட்ட சொன்னாங்க. You are our storytellers. You bridge our vision to the public. நான் எங்க போனாலும் ஒன்று சொல்லுவேன். ஒரு படம் எடுக்கிறோம், ஒரு 3-hour film எடுக்கிறோம். Everyone is so awestruck by the stardom. எங்க போனாலும் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ்க்கு அவ்வளோ பாப்புலாரிட்டி, அவ்வளோ வெல்கம் இருக்கு. அந்த ஒரு 3-hour entertainment டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு they have a time limit of 1 year or 2 years or more. They have crores of budgets. They have unions.
lots and lots of people, junior artists, technicians for support. They have enough and more retakes, pre-production, post-production, dubbing, editing. நினச்ச மாதிரி கதையை மாற்றலாம், திரும்பி பண்ணலாம். ரிலீஸ் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ வேணால் அந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவ்வளோ காசு, அவ்வளோ சலுகைகள் வச்சுட்டு அவங்க ஒரு 3 hour என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. பட் எங்கள் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இவ்வளோ பட்ஜெட்ஸ் கிடையாது, இவ்வளோ டைம் கிடையாது, இவ்வளோ லக்ஸுரிஸ் கிடையாது. No cuts, no retakes, there are no second chances. We simply have to deliver what we've planned and orchestrated without any mistakes for all of you. That's the industry that I represent today. எங்களோட இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றின நிறையா விஷயங்கள் 3 பேருமே உங்களுக்கு அழகாக சொன்னாங்க. And I really look forward to the coverage and also look forward to welcoming you to our main event very soon. Having said that, எங்களோட பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ். எங்களோட எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஒரு நல்ல டீம் இல்லாமல், நம்ம யாரோட எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஒரு நல்ல டீம் இல்லாமல் நடக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ், a heart full of gratitude to all of you today. Beyond Vimal, our fabrication. Convention, which is where most of the event managers across the length and breadth of this country kind of come together once every year. We brainstorm, we share knowledge, we celebrate successes, we deliberate on policy, and continue to make efforts to make our industry become bigger and shine on a day-to-day basis. Imagine the event industry or the largest get together. All the event managers across India from international get together. So we all gather here and we discuss about our future, about the policy matters. We learn a lot. We collaborate and parallelly Chennai how to make Chennai an event destination. Many people are so வரும்போது இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ரா என்னென்ன இருக்குது, ஆர்டிஸ்ட் யார் இருக்காங்க, நம்மக்கிட்ட என்னென்ன கல்ச்சர் இருக்குது, அது மாதிரி காட்டும்போது ஜாஸ்தி ஈவெண்ட்ஸ் வருவீங்க. ஸோ இந்த இமேஜினால் எங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஈவெண்ட் மேனேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. சேம் டைம் ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் வி கேன் கொலாபரேட் வெரி குட். ஸோ இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க, இது வர்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? ஸோ இப்போது தமிழ் ஜென்ரலாக ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் போயிட்டு தமிழ்நாடு ஈவெண்ட்டுனா ஒரு சென்னை மேடம் ராஜஸ்தான், பட் நம்ம ஊரில் பல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் சவுத் இந்தியானா அந்த 2-3 கிளிஷே சவுத் இந்தியானா இதாங்க. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் எல்லோரும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாம் சாக்லேட் வைப்பாங்க, சீரம் கொடுப்பேன். ஓகே, பிகாஸ் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது, ஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் வர ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஊரில் பரதநாட்டியம் இருக்குது. அது ரெகுலர் பரதநாட்டியம் நிறைய புது புது ஆர்டிஸ்ட் வந்திருக்காங்க. அவங்க வித்தியாசமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நேச்சுரலி அவங்க ஈவெண்ட் நாளைக்கு டெல்லியிலையோ பாம்பேலையோ இருக்கும்போது இங்கேருந்து ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வர்றவங்களுக்கு தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற புது அதாவது ஓல்டு ஐட்டம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வென்யூவை பாருங்கள். இந்த வென்யூவில் எல்லா ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த வென்யூவில் நாங்கள் ஈவெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஏரியா எடுத்துகிட்டு வென் வி ஷோ நேச்சுரலி பிஸ்னஸ் ஜாஸ்தி. சென்னை ஈவெண்ட் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு 100 ஈவெண்ட் மேனேஜர் எடுத்தீங்கன்னா காலேஜில் 5-6 ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு வெளியில் அவங்க ஈவெண்ட் கம்பெனி இருக்காங்க. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ் வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேர் இமேஜினில் வர போகிறாங்க. எங்கள் டீம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எல்லா டீம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் இது பெட்செட்ஸ் அண்ட் சன்ஷைன் இண்டஸ்ட்ரி காலேஜில் இருக்கிற நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கு வராங்க. நீங்கள் எல்லாருடைய ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு அதில் இருக்கிற நல்ல கேண்டிடேட்ஸை நாங்களே ஹையர் பண்ணுறோம். நிறையா பேர் எங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறையா கம்பெனிஸ் அமைக்கிறாங்க. சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த ஜென்சி அப்படிங்கிற அந்த இவங்க இருக்காங்க, கேமரா வச்சுருந்தா அடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர், அடுத்த ஈவெண்ட், அப்புறம் வெட்டிங், சார் அவங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸும் நிறைய கிடைக்குது.
அதே மாதிரி ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிறவங்க இன்னும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இதில் என்ன கேப்னா இந்த சென்னை ஈவெண்ட் பிளானர்ஸ்ட என்ன மிஸ் ஆகுது, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ நல்ல கொஸ்டின் சார். ஐ திங்க் ஆன்சர் தட் one of the topics we are having is look beyond the pin code. What happens நம்ம சென்னையில் இருக்கோம், மதுரையில் இருக்கோம், we think நம்ம scope of work இங்கே தான் இருக்கும். Like today Dr. Ragini இருக்காங்க, today from Chennai, அவங்க போய் பிஆரில் பெரிய பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Today people like us, Samupar, TV Vision, நாங்கள்லாம் வெளிநாட்டு ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். So it's the idea of doing something like this. We want to explain to people that the opportunity is not in your city, in your town, in your village. The opportunity is the world. அது நீங்கள் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்போஜராக பார்த்துட்டு நீங்கள் வரணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ வித் இமேஜின். ஸோ பேனல் டிஸ்கஷன் பார்த்தீங்கன்னா, செஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சுற்றி நம்ம போய் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். தட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் நாட் இன் யுவர் லோக்கல் மார்க்கெட், இட் இஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். தட்ஸ் த வே வி ஆர் ப்ரோக்ராமிங் த கான்டென்ட் ஆல்சோ அண்ட் த கம்யூனிகேஷன். இங்கே வர்றவங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சமீப கருத்து இவங்களே ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டி. நீங்கள் ஜென்சி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணி கற்றுக்க வேணும். இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இவங்க ஸ்பீச்சாக நீங்கள் கேட்கும்போது நேச்சுரலி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே ஈமாவில் வந்து நாங்கள் என்ன சாதிச்சோம் யாருன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம், என்ன நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட அழகாக சொல்கிறோம். ஸோ நேச்சுரலி இட்ஸ் லேர்னிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் ஸோ அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் டைம் தேர் மெட். ஸோ நாளைக்கு சென்னையில் ஈவெண்ட் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக் உங்களாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க. எனக்கு இந்த சவுண்ட் வேணும், லைட் வேணும், வீடியோ வேணும், உங்களாம் ஃபோன் பண்ணுறோம். நீங்கள் சொன்னீங்க கேமரா வேணும், வீடியோகிராஃபர் வேணும், ரீல்ஸ் பண்ணதுக்கு வேணும். அது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நாங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து கூட்டு வரணும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நாங்கள் லோக்கலாக பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் இவெண்ட் நம்ம சென்னையில் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான். So about this industry, just tell about this industry. What is the One second. Ma'am, please. About this industry, just briefly tell about the industry, sir. About the industry, what is the present turnover, what the future, that is industry. Turnover of the industry. So as I said, the total size of the industry today in the organized sector, where more than 5,000 event companies come together and contribute, is between 3.5 to 4 lakh crores. And this number is in all probability is likely to double in the 5 to 6 year horizon. What is the support you expect from the government, sir? So there is a lot of support that is expected from the government, and the government is now continuously working on it. See, the good part that is working in the advantage of the sector today is that the government is understood and now recently realized that the creative economy or the experience ecosystem is important, because it is not about entertainment. It is about how you make people feel. It is about emotions that you are able to generate in a certain environment. Families or individuals are either traveling or are consuming experiences of different kinds. So all of this also helps the growth of allied infrastructure industries that we spoke of. Tourism increases, travel increases, people going to consume different formats of entertainment, all of those things collectively kind of increase and jump. And that is where I said that our growth in the current day is between 16 to 18% year on year. சார், இப்போ இந்த ஈவெண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் இது கம்ப்ளீட் ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க. சொல்லிட்டீங்க யாரெல்லாம் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வராங்க, இப்போ இவங்க மூலிமா என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நடக்க போது ஒரு கொஸ்டின். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் சென்னையோ இதோ இந்த மீடியம் பட்ஜெட் பண்ணி ஈவெண்ட் பண்ணுற அந்த பிளானர்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஏன்னா இது வந்து காஸ்ட் வைஸாக ரொம்ப பெரிய பெரிய ஈவெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு இதுவா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது. அதை கிளாரிஃபை பண்ணி அப்படி ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ தி ஐடியா இஸ் ஈவன் அன் இண்டிவிஜுவல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டே மேபி அவங்க அஸ்பயர் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தோம், பட் அதுக்கு இப்படி வழி, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, என்ன ரூட்டு அவங்க தெரியாது. ஸோ வி
want to encourage இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு they will get exposure. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இவெண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இவெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் via panel discussion, via master class, via conversation with people. And அது நடக்குது via panel discussion. But when 800 people இருக்க போகிறாங்க 3 days, people will interact with each other. அந்த இன்டராக்ஷன்லே அவங்களுக்கு knowledge வரும். The idea is not focused on only big events. Like I said earlier on in our session, you know that we are looking at how to scale the business. Okay, how to grow the business. Okay, how do you hire and motivate people? How do you, we were saying, CWT நடக்க போகுது இந்தியாவில். So why are most of the events பார்த்தீங்கன்னா மேபி அகமதாபாத் தான் சொல்லியிருக்காங்க as a main center for CWT. Why should not people from Chennai or Tamil Nadu go there to do events? Okay, there might be various types of events required. Hospitality or logistics, you know, there would be creative requirement, design interest. All these opportunities are there. Today, remote working opportunities are there. So, to clarify your question, we are not looking at this only for big events. அது சின்ன event இருந்தா, okay, வீட்ல ஒரு event கூட இருந்தா, they are also welcome. நீங்க கூட welcome-ஆ இருக்கீங்க. Because today we are all in our own way event managers. நாங்க வீட்ல ஒரு birthday party பண்றோம். இதுவே பண்ணிட்டே இருக்கோம். Also add also that, see, even if it is a big event also supports many small event managers. It is not just about infrastructure supply. There are large events that engage smaller event companies as well in collaboration and partnership, because imagine an event of 100,000 people happening in a stadium. At times there are situations one company cannot individually just go forward. So you loop in friends and partners in the business. Today, classic success stories of collaborations because of EEMA have been demonstrated, where somebody who's stationed in Chennai gets an opportunity to do a large event in Raipur. It is because of the EEMA ecosystem that you just pick up the phone, speak to a friend and a fellow member of EEMA in Raipur, they collaborate and are effectively able to deliver. So there is a lot of cross-pollination also that happens in terms of, what should I say, talent. தமிழுக்கு சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் பெரிய அந்த டாபிக் வந்தது. நாங்கள்லாம் எல்லாம் சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜராக இருந்தோம், எல்லாம் ப்ரமோட்டராக இருந்தோம், வாட் எவர். நாங்கள்லாம் அந்த ஒர்க் எல்லாம் லேட்டரல் மேலே இருக்கோம். சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர் மேலே வந்துருக்காங்க. சின்ன ஈவெண்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்மால் டைம் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸோட நாங்கள் ஜாஸ்தி கொலாபரேட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 500 பேர் வச்சு டீம் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ நாங்களாம் 20 பேர் வச்சுட்டு பாக்கி கொலாபரேட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ். ஸோ இப்போது நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் பிஸ்னஸே பண்ணோம். இப்போது ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இமேஜின் பண்ணுறோம். நாங்கள் மேன் பவரை வச்சு எல்லோரும் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது இல்லை. கோட்ராவில் ஒரு ஏஜென்சி இருக்கும், அவங்க தான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் இங்கே ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நாங்கள் ஆளுங்களை வச்சு ரூமில் சாமான் சேர்ந்துருக்கலாம், இல்லை ஐடிசிஸ் டேக்கர் எவ்ரிதிங். மெல்லமாக நாங்கள்லாம் வந்து கொலாபரேஷன் உள்ள வந்துட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்களே வந்து டைரக்ஷன் ஆக்ட் எல்லாம் நாங்களே பண்ணுறோம். கொலாபரேஷன் உள்ள நிறைய. Thank you.